children, this morning I say hello twice. Questa mattina vi saluto 2 volte. This is English time and we are going to do a listening activity. Faremo un'attività di listening, but before starting, ma prima di cominciare, I want to repeat with you all the vocabulary from Unit 2, Unit 3, Unit 4 and Unit 6. Prima di fare l'attività ripetiamo insieme il vocabolario che ci può essere utile, che viene dalle Unit 2, 3, 4 e 6. Let's start from Unit 2. The Wizard of Oz is about feelings. Do you remember? Surprised, scared, disgusted, happy, sad, angry. Do you remember the position of this word in the picture? Vi ricordate le posizioni delle parole nell'immagine? Let's start. Yes, the Tin Man is surprised. The lion is scared. The Wizard of Oz is disgusted. Dorothy is happy. He is sad. The dog is angry. Let's go on with the unit number 3. This unit was about animals. So we need cow, duckling, bird, pig, duck, horse, frog, sheep, and swan. Do you remember the positions of these words? Vi ricordate le posizioni di queste parole, quindi a chi si riferiscono nell'immagine? Let's start. Oh, I forgot hen, avevo dimenticato hen. Let's start. Cow, yes. Duckling, a little duckling. Bird. Pig, a pink pig. She's the duck. Horse, a brown horse. A green frog. She's a white sheep. A white swan, very elegant. And finally, she is the hen. Let's go on with the unit 4. Oh, unit 4 was about body, so we repeated these words last week. Abbiamo ripetuto queste parole anche la scorsa settimana. So, mouth, hand, eye, ear, nose, tummy, arm, hair, leg. Let's see foot and let's see in the picture mouth. We have one mouth. Hand, we have 2 hands. Eye or eyes. Ear. Nose. Tummy. Arm. Hair, very long hair. Leg or legs. Foot or feet. Let's go to unit number 6, Jack and the Beanstalk. Do you remember this unit was about numbers? So we need to know numbers between starting from 11 and going to 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Let's go on the picture. So 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and finally 20. Okay, now we are ready to start with the activities. Activity number 1 says, listen and circle. Who is speaking? Ascolta e cerchia. Chi sta parlando? Vedete che ci sono un po' di scelte. Number 1 we have, adesso vi dico quali scelte ci sono. We have angry, scared, surprised, happy. Number 2, we have 4 different animals. Horse, pig, duckling, sheep. And in number 3, we have 4 different monsters.
Okay, let's start. You can use felt tip pen or crayon, whatever you prefer. Potete usare pennarelli o pastelli. Number 1. Hi kids, I'm very scared. Help me, please. I'm very scared. Help me. Number 2. Hello kids, I am an animal and I have got 2 legs, not 4, only 2 legs. Number 3. Hello children, I am a little monster and I've got only 1 big eye. I repeat, vi ripeto tutto da capo, poi voi potete fermarlo se ne avete bisogno. Number 1. Hello kids, I'm very scared. Can you please help me? Number 2. Hello kids, I'm an animal and I've got 2 legs, not 4, only 2. Number 3. Hi kids, I'm a little monster and I've got only 1 big eye. Ok, let's go to activity number 2. Andiamo all'attività numero 2. Listen and circle. Allora, ascolta e cerchia. You can use crayons or felt tip pens and the color is very important. Quindi potete di nuovo usare i pastelli o i pennarelli. Adesso il colore è molto importante perché io vi dirò sempre di che colore va cerchiato ogni numero. Per esempio qui direi number 11 is green. Qui dirò il numero 11 è verde, quindi voi prenderete il verde e cercherete l'11, ok? Let's start. Number 16 is blue. Number 14 is yellow. Number 12 is pink. Number 17 is black. Number 13 is purple. Number 18 is red. Number 20 is yellow. Number 19 is brown. And finally, number 15 is dark green. Number 15 is dark green. This is light green, but you can use also dark green. Okay, this is finished. Now you can open the copybook and take your glue. Ora potete aprire il quaderno e prendere la colla. On the copybook we need 4 things. We need the date, so remember the date. Today it's 29 May 2020. It's Tuesday, very important, the little t and the little h, so it's 19th May 2020 and it's Tuesday. The weather, so today it's, what's the weather like today? Is it cloudy? Is it sunny? Is it rainy? Or is it changeable? Choose the right one and write here. Scegliete l'opzione giusta e lo scrivete dopo today it's, oggi è. Let's go on with the title. Andiamo avanti col titolo. Listening è un'attività di listening about unit 2, 3, 4 and 6. Poi scriviamo tra parentesi quali sono le unit che abbiamo riguardato. So 2, 3, 4 and 6. And finally your work e poi il vostro lavoro. So worksheet number 1 and worksheet number 2. Come vi ho scritto anche sul foglio, se non riuscite a stampare
le fotocopie non è un problema, scriverete sul quaderno sempre la data, il meteo, il titolo, poi scriverete 1 e invece di avere la fotocopia mi scriverete sempre qual è la lettera giusta, quindi qual era la lettera giusta del numero 1, qual è quella giusta del 2 e chi è che parla nel 3. Invece l'esercizio numero 2, se non avete la fotocopia, lo potete ricopiare, quindi man mano che io dico un numero, voi lo scrivete sul quaderno e lo cerchiate come vi ho detto di fare io. Work is finished for today, so bye bye children, see you later, ci vediamo dopo su Meet. Have a good day!